Wayne yali waabwe nena abaddukako kakati okubaddukako yali abamanyi nkugamba unlike other people abeyambisiddwa ne basuulibwa abo basegirinya balya sente za gavumenti bebanyiga basegirinya balya sente za gavumenti akafekete kabokedde aguze fire brigade avuze ngazijjewa kyogabye yagula ngabye olabanze bankwata nebiki mpaka nyama kangeru naagenda balya sente kati bakubanja kanyama kabwe ate nalowooza mbwe ajja bavuma omanyi nze njagala muzeeyi yankozese nga ndi munupu muketera avaayo gavumenti mukazi mukaddozina naye mu ndongo ngate omukutte ukiwa tolimba mbu nnyoko togenda naye kiro buli alidde sente zaabwe bamunyiga bajja kubanyiga nnyo buli omu yenna alidde sente zaabwe bakubanja ki kakati kwerabye omusezi agoba omulamu yetikka mirambo nkugambe nti Bobi Wine yali abamanyi. This is why he has outsmarted them. Secondly, Bobi Wine is like a chameleon which changes colors according to the environment. Bobi Wine yekyusa abantu bekyusa chameleon yennyini. For example, when he was identified and watered and nurtured, he was not excited. Bobi Wine yabuguma era omusajja yagamba when I saw Bobi Wine pulling crowds in Arua, I hid myself under my table because I thought that the moment Bobi Wine announces his president's ambitions, it will be shouted down. Zendi mulunzi wanti ente esaze bwogiteeka mu akati ababbi kwe babbira ente egiyita nnume abantu abakooye a droning person akwata ne kasubi kamutase kwata abaana b'abawala obagalire mu bikomera abajjawo okukolawo abapoota be babakoddomibo. That is a person. Omuntu bw'omunyigiriza ennyo atuuka ekiseera nga takyabuuza ani ate ffe mu Uganda bagamba tebatuukisanga Museveni nti mukominisiti yafuuka mukominisiti ajjajje lino eggwanga eryaffe teriringa Ukraine tebakutte emmundu nkugamba Bobi Wine seemed to be waiting for an appropriate time to bolot. Even when the government slapped a ban on his concerts, he did not overreact because this would present him to the public as a victim. Museveni yalimanyi nti abakozesa Bobi Wine babe nayanukula Bobi Wine. Kati Museveni okwanukula Bobi Wine was elevated from an ordinary youth. Kati Museveni yakwanukula kitegeeza levo yo eberinye oba tokyalinga bakadeyideyi kyekyakuba bano babebe kulu ne bakusaasira gw'ofuna omugamba kati ndi ku levo ya munnange twogerezeganya n'abakulu I'm chilling with the big boys. Hausigalo kasamala okufuna olubuto lwa boss kakati naye akiika mu lukiiko lw'ekika ayinamu omwana omuga nti munnange sembera kuntuulaawo saba tekyali abusigalo was graduated kati Bobi Wine kasa Museveni yamwanukula ate yakola ensobi yemu nayanukula ne Besigye. That's why he creates people. The moment the president responds to you it means kati gwe kategule yabo ofuna ogikoze eki ogivuddeko nkugamba I have been arguing that harassing and mistreating Bobi Wine was a grave mistake on the part of government. Government actually reaped unexpected results. It is the government that presented Bobi Wine with an opportunity to earn public sympathy as a victim. You say, I always tell you that the public sympathizes with the victim. Bakala omwana bamugalidde galazize ng'ensi temanyi ate Bobi Wine gala bazigala Museveni yagalanga galazi nga Bobi Wine bamuwa ssente gurupu eri mu State House ate eyamuleeta gwalaba agugumuka ate baakusaasira abajja ne bawagira babakuba bucupa wawulireko manyinja nga ali excited n'ekivulu kusaasira big eye bekulu babakubanga bucupa. Yes, kakati oyo omwana ne bwagamba olwaleero tingenda kulambula abampa obululu akola sente zatayina mukubatiya gasi n'abalemerawo be baffe myaka 8 tutoba n'abantu sisobola kukkiriza kubeera tesacos sikkiriza kuteeka kabina munteeke mbikoyo no nawe ina characteristics ngeza oba nfanfe. Yes nkugamba
It is a government. Government yali efiirwa. Nti abantu bali tebategedde. Secondly, when the government wanted to kill his musical career, the public resorted to disassociating with other musicians affiliated to government. All of the musicians, artists who attacked Bobi Wine in any way were isolated by the public. They were further punished by the COVID-19 pandemic, which also forced their music concerts to stop. Even if Bobi Wine was receiving money as he was from his mentors inside the NRM and the State House, it remained unknown to his supporters who saw it as a sacrifice. Yes. Okay. Baba ntuwesikala bakolachi. Abana bange batudde. Abana amakaga ngatabuse. Nonya sente kunzi janjaba. Kakati ngoloza nti wanudde kyobera nalingi esibye mutiri ekyankwanzi. Ku kitebe kyabwe ekyobujozi ko basinzira okujoka abana babanabwe ababakoledde. Bagatuukeyo nti akasajja kaabise. Sinza kwata ku sente za kutteko. Traditionally yange temukiza kwa guno mutego bajjajja abo okiririza mte bayinza okukiriza narration nakalema abo nate tutula mu room emu kusampe wemu one of us dies. Okay, chobola sente ziyamba nazigana. Yes, sente zirike ijugulyo no okukuba kufuse mutego. Tekinesonga abanyankole bekweka nyo tekinesonga mu baganda kinesonga why it doesn't have a reason. Tekinesonga mu baganda kinesonga munjo yingira jukira chiwankola. Okay. Bobi Wine must have known that sharp division in the mafia fellowship yali ajimanyi. Tawulidwe bwaganti banetwegatte. Bobi Wine yali amanyi nti waliwo obutakwatagana mu ba mafia. State House ya Museveni eri divided. Yali achimanyi nti this crack eva mu kikuba yali abamanyi. Fellowship waliwo ekibene kyababbi bakiyita fellowship kyekitudde okulonda. Yes, kibene kyababbi kiri Museveni takirimu. Eyo think tank ya Museveni yabaga mu bufoke think tank ne bagana babbi bubbi banyaga buli wamu. Kyobola obugagga bubalemeredde. Yes, abanyuba omwenge bakimanyi. Bagenda bakugamba nti omukolo guno ogwemba gagenda kumala sawa 2 zokka. Kakati omuntu nadye ekipaza bia nazikweka mu magulu. Bamugamba fulumanga n'ekipa toyina tewali afulumya tanywa. Kati obugagga bubatulidde. Why? You did not share with anybody. When a dog sees that his master has been grabbed by a leopard, eduka budus. When a master, a hunter, sees that the dog has been grabbed by a python, he runs. This is a situation. Tubayambechi. It is a personal initiative of Muwagira Muhoozi. A personal initiative. Yes, banobo nabafu. Abalala bafu. Tolaba mulala yena mu government ye. Aliwa. Anti wuno Bobi Wine mu. Wangambye twaliyo n'abalala. Mawanuka. Kati nkubulya Bobi Wine. Mawakola ki? Mawanuka. Nawe. Anuka toilet yama. Kati nkugamba. Bobi Wine must have known that the subdivision in the mafia following fellowship. He agreed to play the role of a kingmaker rather than being a king himself. This humanness worked well. For those who harbor presidential ambitions like Museveni's son-in-law, Odweke Rwabogo, did not realize at this time that Bobi Wine is threatening the presidential bid. Mu kiseera ekyo nga Bobi Wine ng'atandika baali balowooza nti agenda yuko back ku byemiziki byo nga ono Rwabogo amulabanga feriya ehuligani okutuusa kano leka agenda yo n'entu yaako ekyakatwalayo kaali kategedde nti Bobi Wine yasobola okuwangula kakuuma obugagga bwako kabayita balusula Andrew Mwende bano kabayita balusula bwe yagendayo nti ayagala bwa president bwa Nuupu kaali kakuuma obugagga bwako nga kategedde kiyise ne kadduka nakalabye mu meeting nga kagambye you man when the president left he left a directive to arrest you. Do you know Mirundi has been given modern equipment to monitor you. 17 of your people have been arrested. Remember where is a message? Don't treat that man seriously. He's a double dealer. Mwenda namuwereza nabawereza chairman nabaganti bane we in trouble. The man is inside our room bakatulire nakwezi biri banonya Musika
kati nno Museveni abayiso banonya Omusika Museveni abayiso olwaleero ndabya agamba munne nti why omusajja twagiyitanga ugundi military mood. Sadly, Bobi did not build his political career on money. Many of his supporters do not understand that Bobi Wine is a rich man. This is a sharp contrast with Rwaboko, who believes that money is the gateway to the presidency. If money can do everything in one's career, how come that the former Nigerian president Obasanjo, Olusegun Obasanjo, failed to get a third term, while President Museveni, who does not have such resources, managed to change the term limits? Also, Obasanjo's former vice president, in spite of his stinking wealth, yamweregamu yali mukwano gwa Bukenya nnyo Atiku Abubeka ekisanja kya mulema Obasanjo n'aleeta eriso known Yaladua esikiri namuyisaawo. That's what I tell you. Anybody who wants to get power in this country must talk to Museveni. buli ayagala obukulembeze kati ono omukota kyasobola kufuga gwanga is stubborn to Museveni. Yakamuteeka under house arrest twice. Neta sobola fuga wo. Gati ngayitawa. Lwabo gayitawa. Is not like a woman. Tasobola tena wayita lwabo. Ngachise mu parliament ababaka be balonda. Abaka baba wa ebisero. Tubakuba emigo. Ebisero bya sente. Bakigezeeko tukizinde. Ababaka. Aye tujja bakubira mu emigo abambala kiragala bakube. Bajja kufulumanga ba. Mumanye ekiri mu gwanga mu ekyefu. Obesiga ababaka. Parliament. Nkubulidde bagiyite. Bajja kuvaamu nga bali ku stretcher. Abambala kiragala. Abambala kiragala bakwatiye maji beti ya gasi ngadduma. Temuli afulumamu parliament temuli afulumamu kitese nze mbabuli amu informed baba kwate abambala kiragala baba kwate ne bakube emigo ne baba kwata no bakwata speaker afulumama gulu kali mugundi. You try it. Try it, I'm telling you. Me amutu nenga kye kikuukingibwa tubayinalwa gajja kudduka buddusi wano ate tebayiriye baddukira omusango gwa ogani gwaba kutte mbagambi. No speaker should contemplate that one, because the country belongs to its people. Abachira kola bajja bazinda bila mu emigo mu kyakufulumya mirambo nayenga abene alembe bakivuga bano olabo bwanupu babakanga ne bakadaga nadduka mujirinde. Let the parliament contemplate the amending this second ali kiberamu abo bajob bazika musime kabuliza mmwe. The country belongs to its people. I'm telling you. Aye nita bakigezi ko bali sente parliament ya wano zesiki wakanira Tamale nkubuza when a drunkard woman stripped herself naked before drunkard men is raped. If a mad woman strips herself and walks in the streets thinking that because she stinks men cannot rape her, she is raped by fellow drunkards, very mad men. No parliament munaku biri ya kuselesa inga emikono nga bibiri mweme kamu kugoba zake byosubira kitesebola kubasibika bombi akiyitawo wali koma. Gentlemen, ladies and gentlemen, sit down. Kaki emboke mboke abali fuluma. Don't contemplate it. I'm telling you. Tugende maso tewali ajja kufuluma mu parliament. Tugende maso Tamale kwa awe bali bazika kabuliza mwezi jokubera prepare a cemetery there mbabuli de bamuzanya goroza bano bamanyi gwemba kwata obanje ogera bano bengo abadasiba kwata sibamanyi ekiri mugwanga goroza kimba lwachimba wako ludalumu kiri mugwanga tuletera side ebyuma abantu bagato tuletako side gwe jokuba ne waliyo ne side endala ezirwaniraho obusika zoto zinyegako. Sadire Bobi did not build his political career on money nchimazi. Therefore Bobi's strategy was correct. Since his bid for presidency was built on public trust and not money, even when the mafias tried to squeeze his balls, he did not yield to pressure. Bobi Wine is also like a man. Politics, war and soccer are determined by luck. How can one explain his survival, especially when he is not a product of any political party and has never worked in government? Unlike Dr. Kizza Besigye,
who relied on elements in government, religious groups and civil society and Mengo. Bobi Wine, on the other hand, has been underestimated. The most important factor is that Bobi Wine has been a gold mine for the mafia gang. Museveni was duped to pump money into the Bobi project. However, it was done in such a way that unlike other opponents of Museveni, who were lured into government by money and jobs, the mafias wanted to retain Bobi Wine. Bobi Wine, abalabo never baleta mu government. I know the agreement that negotiated in Mbabazi's return. Njimanyi. Endagano Mbabazi yamukomezao. Njimanyi. Naye Bobi Wine omuyinti bamulekawo. Tebamusubiza mulimu gwa government. It had become a project for the mafias. Ngabagala Museveni awayo sente bakusasente bazibawa. Ekitegeeza Bobi Wine is a lucky man. Instead of luring him into their camp, they saw him as a gold mine. That babala okuyingira mu government Museveni atatuwa katumubezeewo Museveni katumukolera akalema njovu abavubi tebata mulambo omulambo wekugudda abavubi bakuga nti empewo yakufuye bakwatira wengege Bobi Wine bamufuula omulambo nga babbirako Museveni sente nga babbirako ettooke mu kifo ky'omugamba ate nga bati omuteeka mu kkomera nga basegirinya ejjogo ly'esegirinya limuvuddemu ali ku luno nga baga kano kafekete kabukedde nga kagambwe kakubajja kuvaayo nga sente yali okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erikeera nkyane gye kutuma abaganda bayimbanga nga bagamba bamalaya nga bagamba batya okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erikeera nkyane gye kuyita ne kukima malaya okulya ebintu by'omusajja basegirinya abo bye bakola okumala okulya ebyange eno gy'obalika bakuntumya erikeera nkyane gye kuyita nekutuma shogambe byabasegirinya si byakutema abantu emasaka byatooke gowulya nambo Tamale tubuli ennaku zino gulya nambo ze Luzunga ne kojja Segona Luzunga bakyayogera muwanga akyayogera mpaka nyama kange lwona agenda mpaka ezike lyagaba akanyama mpaka nyama kange Tamale mugamba tumalirize Bobi Wine. However, Bobi Wine was handed a political a party, a political party, which interestingly was registered by NRM for propaganda purposes. The registration was under the control of Ruhana Rugunda and Amanya Mushika. The process of registering a political party is not easy. This is how Bobi Wine took a shortcut. Bobi managed to jump over the hurdles, including court battles to nullify his leadership in the new party. Bobi also outsmarted Nobati Mao of the Democratic Party, which had presented the DP bloc. How could Bobi Wine be sure that he would clinch the president of the Democratic Party? Baso kamute ma Democratic Party. Bobi Wine ranga me. Bobi Wine ranga me in the morning. My brother. Hey. Ekyo tukiyiseko konze kiki wange ekiro muntu yankubira simu nendoza Bobi Wine nemuteka mu byuma byange voice no phone yes yembulira waliwe yanzibye naye munonya tasobola kuddoka waliwe yakubye nawe bakupesa nze siteyanzibye tugende maso nabadde middleman wakutudde asobola kubeera n'ebizibu bwe tebakuwadde okonja wuloyo kituufu kati obadde kyatubuza Bobi Wine nakubira essimu nanganti my brother mfunye ekibiina nkikoze mu bwangu kubanga babadde bajja kikwata muka congratulations mu ngeri ya Robadoba style nampeerezako ne sente za Seggwanga okulyako ku Seggwanga nga bana abasajja bamafiya nabasalira amagezi abaana bange ne bagenda wa Bobi Wine bagenda kuntabula ne Museveni ne bigenda ne bigamba your son has crossed the red line ali wa Bobi Wine Museveni nabagamba oli mumanyi kyakola nze nkimanyi tayinza genda wa Bobi Wine omukazi yagenda mu DP ne muleka nabo ne mbalekayo notandika kuyimba bayina kye bankwatako
Tamale tubuze eddakiika 3 nkugamba tumalirize tumbe Bobi Wine yensonga lwaki yabagoba bali bagala kumuzimbira ku DP mawo ngenda babuulya ku lwomukaaga mawo bali bamwendako dda yawummuka ne bwana akola atya nkubulya mawo bamuwummula. This is why he rejected all the efforts to join a joint nadamu n'abakuba. Bobi Wine refused a joint candidate for the opposition. He was fearful of betrayal. He isolated the people like a chameleon, Mabiche and Mokaku, which enabled him to tighten his group on his party. Even when Ronald Manja tried to return on a spying mission, Bobi detected him and isolated him. Baweleza message kusimu ya Mayinja nti kusimu ya Bobi Wine Mayinja is coming as a spy. Mayinja agenda okuddayo nga Bobi Wine yategedde dda namuga nkulekedde bantu kuba Mayinja yagamba nti nno asonyiibwe ko Bobi Wine abantu bajja okusonyiwa. Mayinja okugenda Bobi Wine bali bamaze omubuulira nti Mayinja ajja nkugamba. Bobi Wine also outsmarted General Henry Tumukunde. Tumukunde has been harboring presidential ambition since 2001, but he doesn't enjoy the same support as Bobi. Unlike Tumukunde, who served in key positions in the government, Bobi is seen as a liberator. I've always urged that any person who waits to be sacked does not go with the political crowd, because if he had not been sacked, he would have been in the government today. To avoid such a politicians need to borrow before they are sacked or maligned over unpopular government policies. However, when a minister is sacked in a reshuffle, in the eyes of the public, he becomes guilty as long as he remains in the government. Luaboga fiwalinga bino bi human rights byani. Do you know that if Luaboga borrows now, Naganta cannot continue being part of a special advisor. If Luaboga today is a smart guy, Nagamant and government is for them. Record human rights stinks. I'm a member of this family, but I've disagreed. Omanyanti afuna Abeere political matter. Never worries about mafia. Never going to treat it mumuleke ajitu mukube. Tambudona ko olwaleero prepare the public into okubolotinga bwetutyo bwe tambudde onaku olwaleero. Yes Tamale ensonga y'abafamile za Segirinya ne famile ya Alan Sewanyana ogende wa speaker okubawa milioni 15 kiraga kyekyo. Gondi yakoze bubi ani Gondi a speaker is one of the pillars of the state. Gondi yakoze bubi kubanga alinga ayinkalejinga nti bali innocent. Anita Among yali genze na visiting abasegerinya gye bali muzolo ebintu byonna. But it can say they are guilty. Manya they are not yet guilty. But this is an institution. Nekadaga yakikola ko kimuletera obuzibu. Ti yagenda n'abayiranga nabo basege bagundi n'abakola ne chambers basije kuba bagobye mu parliament kyamuletera obuzibu. It can bring a problem in a divided gundi a party like ours and the government. You move cautiously. Ekyokubiri is don't these people get their salaries? Omusala gugendeyo ku account family tesobola ku access. Yes, why? Nanti kyekyo they should get their salaries. What the speaker can do is to enable them to get their salaries, but not to contribute money. Kakati kitegeeza what about buli mbaka parliament lwanakola omusango speaker namuyitanga namuwa sente? Nanti kyekibuuzo kyembadde blunder. That was a blunder. Muyabo mikwano janga zembera ne mikwano janga naye olumuti bambuulira bantya akasembayo olutalo lwa Ukraine ne Russia singa USA ingirawo egenda fuuka World War 3. You are not going to see those Europeans intervening in Ukraine. Bogera sanctions. But I can predict it. Putin will end up in Hague. Putin will be hanged by his people like Hitler. I'm telling you. Those bazungu, ababazungu, basanyawo Soviet Union. Mu 70 years. What about the Russian Federation? Putin tasobola kola bintu ebyo. Population tajina. Sanctions ewabu mbibuga bagenda kwediima. And he is in old age. Yalikuwa KGB naina chi abazungu togenda kulala bakonga bayiye maje Ukraine. But
What is surprising, in East Africa, there's only one country that has condemned Kenya. Kenya. Why? We have the territorial, historical, territorial claims. Uganda was bigger than Kenya. Batusalako ekitundu ekya Eastern ekyo kyonno we are fighting over Mijingo. The Kenyans are saying, if you allow Russia to claim Ukraine, what about we get a Hitler? All the powerful man in Uganda.